both Vivek and Varma doesn't need any introduction in Kerala. But I've been assigned the task to give an introduction. I'll certainly do that. But before that, let me tell you, keep the session very interactive. So make sure that you ask a lot of questions. And somebody like Vivek is not very easily accessible, and you will not be able to get in touch with him on a regular basis. So make the best out of the time and try to. So Vivek has, he'll be talking about his experiences and he'll be talking about his expertises. So make sure that you ask the relevant questions and get the best out of the session. And to just give a brief about Vivek, Vivek is a senior partner with Varma Varma Chartered Accountants. And he has over 20 years of experience in various areas like audit, taxation, and management consulting. He had qualified the CA final exam with ICAI with highest marks in Kerala. And currently, Vivek, as a dynamic business leader that you know, is part of most of the organizations like CMA, KMA, CII, TAI, and he's very active. And he has been on the leadership positions in most of the organizations. And he's also part of this various government boards as well. Over to you, Vivek. Good evening to all of you. Nice to see a few familiar faces, and including a very senior face. Good to see you, sir. And some of you whom I do not know, but I'll certainly get to know all of you within the next probably 45 minutes. Try and keep this as interactive as possible. And anybody here who does not follow Malayalam, to start with? ഇവിടെ ഒന്ന് അധികം കട്ടി ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കാനല്ല, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം ഓൾസോ മോർ കംഫർട്ടബിൾ. Be it age profile, be it the kind of, right from young students to very senior members, both in profession as well as vocation, and as diverse as it can get. I think when you have 25-30 people in a room, if you have to put people into boxes, I think all boxes are full with the kind of categories which are represented here. So to actually speak on something relevant, I've really not thought about what I need to speak. I thought I should figure out the mix of people who are present here, and then thereafter I'll decide along which line I should go. But this is interesting because I think more than what you are going to learn from me, I think it will be nice to see what we can all learn from one another. So which is why my request here is please interact. Raise your hand, and if you have a view, or if you would like to add, or if you'd like to supplement, because this is not a speech. Let's be very clear here. That's not the model in which these sessions are structured. This is just meant to be an interaction, which is why we try to keep the numbers are also in such a manner that we all get to know each other, meet each other, form a connect, and we have consultants who are handling various problems which you may have, and we also have people. It was nice to hear, because we travel, many of us get to see this startup ecosystem and the entrepreneurial ecosystem in different parts of the country. And we must feel proud of what we have here. It's one thing to go out and say, Keralathilonnum nadakilla, ivide endu vannalum hartalana, union aanu. It's okay, we have to live with it. I think those of us who've been here for a fair amount of time, we've all learned how to live with that, and that's not one of the leading businessmen here ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതാണ്, is it okay ഒരു കൊല്ലം ഒരു 20 ദിവസം ഹർത്താലിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ 20 ദിവസമല്ലേ പോയുള്ളൂ. ഇവിടെ ബൈ ആൻഡ് ലാർജ് പീപ്പിൾ വർക്ക് ഫോർ 6 days a week. ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിൽ ദേ വർക്ക് ഓൺലി 5 days a week. അപ്പോൾ 52 ദിവസം ശനിയാഴ്ച വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. ഇവിടെ ശനിയാഴ്ചകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 20 ദിവസം ഹർത്താൽ പോലെ, എന്നാലും നമ്മൾ അവരെക്കാളും 30 ദിവസം കൂടുതൽ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലേ. So it's a different way of looking at it. So if you look at productive days, by no means can we say that productive working days in Kerala is lesser than any of the other cities and all. There are problems. I think we have to call a spade a spade. Manufacturing is a concern. Manufacturing is a concern not only because of union or hartal and all that, but basically because of resources. We have a problem with land. A very large unit may probably need hundreds of acres of land, and we have a problem. To assign that kind of land for large businesses is a problem. So quite often these businesses move to Tamil Nadu or to Karnataka or some other place, not always because of labor issues and all of that, as is generally the fear factor is created around that. That's not the case, because there are just a couple of days back I was sitting in the CII State Council, and KSIDC is working with CII to bring out some kind of a documentary on 20 or 30 manufacturing houses which are incubated in Kerala and which have crossed
close to 500 or 1000 crores now. And there are so many which seeds were sown here mostly by first generation entrepreneurs and the turnover as well. നമ്മൾ പലരും പേരുകൾ കേൾക്കാത്ത ബിസിനസ്സുകൾ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ട് വിച്ച് ആർ ഡൂയിങ് സോളിഡ് ലെജിറ്റിമേറ്റ് ബിസിനസ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ നോട്ട് ഫ്രണ്ട് ഫേസിങ് B2C ഓർ FMCG ഓർ അങ്ങനെ വലിയ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ വലിയ ആഡ് സ്പെൻഡ് ഇല്ലാത്ത കാരണം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബിസിനസ്സുകളുണ്ട് വിച്ച് ആർ ത്രൈവിങ് ആൻഡ് ഡൂയിങ് വെരി വെൽ. സോ it's about time that we started celebrating those stories ennullori perspective bringing that out. Thai has been doing phenomenal work. This entrepreneurship movement ennallathu I think around 10 or 12 years ago at one of the Thai cons annathe then president John Paul of Popular Group, he said that ഒരു entrepreneur in every home എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം. അന്ന് there is no startup mission or ഇങ്ങനെ ഒരു elaborate structure ഒന്നുമില്ല. There was a small startup village which had started now. So all of these elements have come together now, where today it's no longer, my friend here has brought his students all the way from, adum innu braving the, Kottayathu innu variya ennallathu is unimaginable. Today we are all going to Kottayam. You have actually come from there, to be a part of this. Shows the amount of, interest that you have taken, and personally the amount of good work he is doing, apart from what the institution is doing at close quarters. I've had the opportunity to visit and interact very closely with all of them. So അങ്ങനെ ഒരു ecosystem ഇപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു, where the colleges are also looking at it, where professionals are also looking at it. ഇപ്പോൾ ലൂക്ക് സാറൊന്നും ഓർ ഈവൻ ഞങ്ങളൊന്നും ഒരു 10 കൊല്ലം മുമ്പ് സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ ഒരു പരിപാടിക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മെനക്കെട്ട് വരിക എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, എന്തോ പിള്ളേർ കളിയാണ് എന്നൊരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു. ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഇറ്റ് വാസ്. Probably a youngster like Deepak may have, had the spark there, but the more senior members would have possibly not thought about it at that. Okay, എന്തൊക്കെയോ college dropouts എന്തോ ചില തമാശകളിലാണ് most of these are not. അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു about the whole startup, because I'm being very candid here, because I remember about 10 years back we were discussing in one of our partners meetings back, Landi, you cannot today you cannot have a thriving practice without catering to this community of startups or entrepreneurs, or larger definition of an entrepreneur. So that's the world we are living in, and knowledge economy is so high. Our levels of, I wouldn't just say literacy in Kerala, but the level of intelligence in Kerala is very high. Literacy is something which is debatable. One can never say ABCD എഴുതാൻ പഠിച്ചാൽ ലിറ്ററേറ്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു, so those percentages and all that don't matter, but the level of intelligence and application of people who are here is something that is which is talked about by people everywhere. People are sitting in very senior positions, people who have been trained and who have studied in our own local schools and colleges. So we are doing something right. The education system here, irrespective of whether it is the most affluent schools here or the government run LP സ്കൂളുകൾ തൊട്ടുള്ള എവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു വന്നതാണെങ്കിലും ഒരു certain degree of attitude-ഉം will power ഉള്ള youngsters are making it big, sitting in very, very important positions. We are seeing that at a very young age. So something about our education system that is going right is also helping the entrepreneurial movement. So these are all huge plus points for us, and I think what we need to really unshackle is this whole feeling that is there that കേരളത്തിൽ things are not right എന്നുള്ള ഒരു മോൾഡ് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ തന്നെ വിചാരിച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം. Why I'm saying this is because standing here today the biggest problem is funding for entities which are in Kerala is a problem, because people sitting outside have some kind of a reservation about putting money here. Because I spend 15 days of my time in my Kerala offices and 15 days shuttling between some of my other offices. And I'm seeing that it's much easier to garner money elsewhere, be it Bangalore or Mumbai or Chennai or Hyderabad, okay? It's a lot easier when the unit is, I don't know if anybody's seen the new Telangana tea hub and all that. If you've seen it, phenomenal amount of government intervention also in ensuring that they are also going all out to see that these units are getting funded, and people don't mind. ഒരു കോൺഫറൻസ് നടന്നാൽ തന്നെ large quantums of money are committed across the table. Pitch competitions നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, I'm telling you live example, where I was surprised.
commitments are happening and we weren't sure. ഇവിടെയും ചിലപ്പോൾ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകും. But whether it will get translated into action, we were not sure. So in 2022 year end or so, I had attended an event in Hyderabad. And on the 30 hub, the chairman who conducted. So about a couple of months back, he was in Cochin for another event, and I was just asking him, on the conference committee, what is the status? He just showed me an app of his, where that digital dashboard, he said this is reviewed every day by the minister there. KTR is reviewing this every day. He needs to know committee then against committed Allah committee that to move forward yathakka it's put in red. Some of those are having different shades of, and he showed me, this is how it's happening. And commitment in the almost 80 to 85% has already been honored. I'm talking about an event that happened in December, and I must have met him probably in May. In 5 months' time, commitments have been converted into deals. So we should all be seen, heard. Our views must be articulated very clearly. The success stories should be celebrated. We should also go out wherever we speak and say that what do you mean by saying that business is not thriving? There are certain segments where we are world leaders. If you look at extraction and spices and all that, 80% of the global business is happening from Kerala. You take Synthite and Cancor and some of these units put together, 80% plant lipids. That's 80% of global business happens from Kerala. Why is it that this is not being talked about? Each of these companies has a turnover exceeding 1,000 crore, 2,000, 4,000. ഈ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള ഒരുപാട് കമ്പനികളുണ്ട്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. Of comfort to invest into a state, will they be willing to bet on you? A lot of wealth locked in family businesses. It's either locked in land or in safe investments, or even if they venture out into something which they are comfortable with, they can all invest into your ventures and they wouldn't even want a return from it. If they get that right connect with you, as far as they are concerned, it's donation. They can just write it off and close, switch off, because it's small money. People that I'm talking about, avarku 2 kodi 3 kodi 5 kodi enakku parnenga, it's very small change for them. But that comfort should be there for them. You should be seen, your ideas should be seen, you should be able to convince them, you should be able to convey that there is a long term in this, and this is something which makes sense for them. So they're all very seasoned people. They have a very different kind of business acumen, which is very different from what you and I may be speaking when we are here. ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കില്ല ഞാൻ അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ. It's a very different math there. It's a very different philosophy there. It's a very different way in which they see the world. ഒരു കൊളാബറേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു തിങ്കിങ് വന്നാൽ തന്നെ എനിക്ക് കാര്യമുള്ളൂ. യു കനോട്ട് ദാറ്റ് വേൾഡ് വെയർ വി വർ ട്രൈങ് ടു കമ്പീറ്റ് ആൻഡ് ട്രൈങ് ടു ഔട്ട് ഡു വൺ അനദർ ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഗോൺ. There are skill sets which somebody will have which somebody else may not. ഇപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ, എൻ്റെ പ്രൊഫഷനിലുള്ള സിൻസ് ഐ see 2-3 of my fellow professionals seated here, the skill set which Luke sir will have will be very different from what Deepak has, will be very different from what Manu is having here. So നിങ്ങളുടെ ഒരു synergy, just I'm not saying that എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് you should work together എന്നുള്ള അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, but I'm saying sharing of that expertise here. A lot of expertise which is getting shared is something which will, Deepak's father was somebody who was always ahead of his time. He's many years senior to me, but many years as a junior professional in Kanamadottu, he was always, his thinking was always one step, anne tech training, so many things, he would always think, one step ahead. And, so that kind of oru thinking should be there in each line of activity that you have here. You're all representing different verticals here. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ, ബട്ട് ഫണ്ടമെൻ്റലി ഐ തിങ്ക് വാട്ട് വി മസ്റ്റ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ഇസ് ജസ്റ്റ് 2-3 പോയിന്റ്സ്. ഐ ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് വിത്ത് ദാറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ we'll move towards a discussion pattern, as I said, because if it for all our entrepreneurs, I would speak about budgeting and costing and cash flow and fund diversion and all of that. If all were our business here, if all are professionals, then I would be talking along a different line of what are the opportunities which are there for us as professionals and all that.
And if all our vocation, I would be talking along those lines. But since it's a mix here, it's a little difficult if I have to keep everybody's attention, which is why I'm just going a little general so that, whatever I say, maybe to some little, tips could be there for all here. Now, few important things here again, when you look at one problem that we see, again, since some of us here are professionals, what we see from the perspective of an entrepreneur or from the perspective of a startup is most of these small entities or entities where money should actually be coming in is getting blocked because of lack of proper systems and processes and controls. Not adequate focus is given to these things. Now, these are very, very important because, we do a large number of due diligence before these investments are before people invest, especially these HNIs who are investing. They are not bothered at all. They say, you tell us if you think it's okay, we'll put our money. Idea looks interesting. They will only look at the idea part. Idea kolla, this sounds nice. ഇയാളോടൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ നിങ്ങളൊന്ന് റെക്കോർഡ്സ് നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the gentleman or lady who's willing to invest has written a check and kept it. പക്ഷെ നമ്മളിതെടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തൊടാൻ പറ്റാത്ത മാതിരത്തെ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും. Because when that person is investing, അവരും കൂടെ ഇതിൽ ഷെയർ ഹോൾഡർ ആയല്ലോ. Their name is also now going to be tagged to this entity. Somebody invests, you must understand their name is coming in. If Coach Joseph Chitlapalli or somebody else is going to invest into your business, the startup is thereafter going to tell everybody that X or Y is my investor. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു credibility of that investor is also at stake when they give you money. പൈസ അല്ല അവിടെ പ്രശ്നം, അവരുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി പോരുതെന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഭാവിയിൽ ഒരു എനി കൈൻഡ് ഓഫ് മിസ്മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓർ മിസ്റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇൻ വാട്ട് ഈസ് സെഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഡൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ഓൾസോ കൾപ്പബിൾ. സോ അവരുടെ പേടി മുഴുവൻ അതാണ്. ഒരു സാറേ എന്തിനാ ഇതിനൊക്കെ പോണെന്ന്, 1000 കോടി ആസ്തിയുണ്ട്, മനസ്സമാധാനമുണ്ട്, ഈ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്തടത്തൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ റിസ്ക് എടുക്കണോ എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആണ്. സോ ദെൻ ഇഫ് വി ഗിവ് ദം ദാറ്റ് റീഅഷ്യൂറൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, റിസ്ക് ഒന്നുമില്ല, എവറിത്തിങ് ഇസ് ഓക്കെ, ഓൾ കോർണേഴ്സ് ആർ കവേർഡ്, വി ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ഇറ്റ്, വി റിവ്യൂഡ് ഇറ്റ്, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, കംപ്ലയൻസും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു ഉറപ്പ്. പക്ഷെ പ്രശ്നം ഒരു 10 എടുത്താൽ അതിലൊരു ഒരെണ്ണത്തിലെ ഈ ഒരു കംഫർട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ദിസ് ഇസ് ദ റിയാലിറ്റി. Idea may be good, they may have the customers, they may have the product, they may have the technology, they may have the right kind of people, but ഇതെല്ലാം വർത്തമാനത്തിലാണ്. ഡോക്യുമെൻ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊന്നും കാണാൻ, ഈ പറയുന്ന എംപ്ലോയി ചിലപ്പോൾ എംപ്ലോയി തന്നെ ആയിരിക്കില്ല, ഒരു പേപ്പറും ഇല്ല ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദാറ്റ് യുവർ കീ എംപ്ലോയി ഈസ് ആൻ എംപ്ലോയി ഇൻ ദാറ്റ് എൻറ്റിറ്റി എന്നുള്ളത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പോലും ഒന്നുമില്ല. GST രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ GST കംപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല, ടാക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള. ബട്ട് ദീസ് ആർ വെരി മേജർ ഇഷ്യൂസ് വെൻ എൻ ഇൻവെസ്റ്റർ ഹാസ് ടു കം ഇൻ. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നില്ല, ഫണ്ട് വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? യു ആർ നോട്ട് റെഡി ഫോർ ഇറ്റ്. സോ യു നീഡ് ടു ബി റെഡി ഫോർ ഇറ്റ്. ആൻഡ് ടു ഗെറ്റ് യുവർ ഹൗസ് ഇൻ ഓർഡർ ഈസ് എ ടാസ്ക് ഇൻ ഇറ്റ് സെൽഫ്. വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പെർട്ടിക്കുലർലി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറും ആയിരിക്കാം. Somebody will be a founder, somebody will be a co-founder on record, somebody will be a co-founder off record. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. Somebody's name will be lent. That co-founder will be working somewhere else. That co-founder would not have disclosed in the original entity that he is a co-founder here. So due diligence വരുമ്പോൾ അവർ പറയും, സാർ ഇങ്ങനെ co-founder ആണ്, പക്ഷെ റിപ്പോർട്ടിലൊന്നും അത് എഴുതരുതിട്ടെന്ന്. ബിക്കോസ് അത് അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണ കമ്പനിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. What co-founder? If somebody cannot even acknowledge when you're writing down a report or when you're writing down, എഴുതി തരാൻ പറ്റുന്നില്ല, പറയുമ്പോൾ പലരെയും കാണുന്നുണ്ട്, എഴുതി തരുമ്പോൾ വരുന്നില്ല. We are seeing similar situations, with multiple entities where, either in the role of consultant or investor, പല ഡിസ്കഷൻസിൽ ഞാൻ ഇരിക്കാറുള്ളതാണ്. Some of these things സംസാരിക്കുമ്പോൾ sounds so interesting. You really want to invest into it. But then you get absolutely no comfort looking at the way things are. So that's a problem. So since I'm from that space, let me tell you, hands-on practical ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം പറയുന്നത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ കാര്യങ്ങൾ പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ദീസ് ആർ തിങ്സ് യു നീഡ് ടു നോ. ആൻഡ് അതിനിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരു ഓൾ കോംപ്രിഹെൻസീവായിട്ട് ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ട് എല്ലാവരും ആ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് കംപ്ലൈ ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും മേ നോട്ട് ബി പ്രാക്ടിക്കൽ. സോ ദർ ആർ എക്സ്പേർട്സ് ഹു ആർ there are people who do these things at a very reasonable cost. ഇവിടെയാണ്, if you're operating out of here, I think there are couple of people here who are supporting and who have that expertise. So get help, and you're in a certain industry and the law
requires you to be licensed to do that business, and if you don't have a license, then it's gone. Or you're in വളരെ niche ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ചെയ്യാണ് and you claim to have a monopoly on it, but you've not registered your trademarks or your patents or anything, then what is it worth? Tomorrow anybody can do it. One of your employees can just leave your company and do the same business, and then what is the unique monopoly that you're talking about if preventive clauses or restrictive clauses are not there attached to what you do? So ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട സമയമായി എന്ന് പറയാം. You need to start thinking about some of these things where you put your house in order. And one more point I will probably, or maybe I'll just listen to some of you, and then something related to cash flows also I'd like to speak. So I'll probably take a break here and listen to either views or questions or anything that you'd like to interact. Please keep this interactive. I can go on 1-2-3 manikoorakku I can speak. I do that, but objective of this session is not that. I would like to hear from all of you. So please. മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രീനെ പറ്റി പറയുന്നു. നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ സിന്തൈറ്റിൻ്റെ കോമ്പറ്റേറ്ററായിട്ട് സിന്തൈറ്റിന് മുമ്പുള്ളൊരു കമ്പനി, പേര് പറയുന്നില്ല, അതിൻ്റെ അക്വിസിഷനായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് കുറച്ചാൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നു റീസെൻ്റ്ലി 3 months ബിഫോർ. ദർ വോണ്ട് ബി എനി ബാർഗെയിനിങ്. അത്രയും ഡിമാൻഡാണ് US കുർക്കുമിനുള്ളത്. KFCയിലും മാഗ്ഡിയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രൊഡക്ട്സാണ്. നമുക്കിവിടെ സ്പൈസസ് സ്കേഴ്സിറ്റിയാണ്. ദേ ആർ ഇമ്പോർട്ടിങ് ഫ്രം മലേഷ്യ ഓർ വിയറ്റ്നാം. പക്ഷേ മേക്ക് ഇൻ കേരള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ US വാല്യൂ അറിയണമെങ്കിൽ അത് US ഫോറിനറാണ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്തത്. അവരുടെ ഇൻറ്റേർണൽ ഗവർണൻസ് ഇഷ്യൂ, അതായത് സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഡ്യൂ ഡിലിജൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലുള്ള നോൺ കംപ്ലയൻസും കുറച്ച് ഫണ്ടിങ്ങിൻ്റെ മിസ്മാനേജ്മെൻറ്റും കാരണം അറിയാതെ പറ്റൊരു തെറ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ വാല്യുവേഷൻ ഒന്ന് കുറഞ്ഞത്. ദേ ആർ റെഡി ടു ഇൻവെസ്റ്റ്. അതായത് അവരുടെ വാല്യൂ അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല, അത്രയും വാല്യൂ കേരളത്തിനുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ചെറിയ എക്സ്പീരിയൻസിൽ പറയുകയാണ്. പക്ഷേ സ്ട്രക്ചറിങ്ങും ഈ പറയുന്ന ലീഗൽ കാര്യങ്ങളും ബുക്കിലില്ല. ആ പറയുന്നൊരു ഇഷ്യൂ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ ഡീൽ ഇപ്പോഴും പോസിംഗ് ആണ്. മേ ബി ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹാപ്പൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത്. കാരണം അത്രയും വലിയ ഡീലാണ് അതിൽ വരുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ്, ആക്ച്വലി ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫൗണ്ടറാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്സിൻ്റെ. ഞാനും ഇനീഷ്യലി ഫണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്, ഇപ്പോൾ ഫണ്ടിങ് വിൻഡർ ഹാപ്പനിങ് ആണ് എങ്കിലും ഇനീഷ്യലി ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഫണ്ടിങ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഒരു പ്രീസീഡ് ആണെങ്കിലും 25-30 lakhs. പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നൊരു പോയിന്റ്, നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി നമ്മുടെ പെയിൻ പോയിന്റ് കൊണ്ട് ഫണ്ട് എടുത്തിട്ട് ഒരുപാട് ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട്. ഇക്വിറ്റി ഈസ് ഓൾവേസ് കോസ്റ്റ്ലി എന്ന് ഞാൻ ബിലീവ് ചെയ്യണത്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെറിയ മുദ്ര ലോൺസ് ആണെങ്കിലും KSIDCയുടെ സീഡ് ഫണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും ഇവരുടെ ഗ്രാൻസ് ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. അതിലൂടെ പയ്യെ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഹൈ എൻഡ് ഫണ്ടിങ്ങിലേക്ക് പോകാനാണ് ഞാൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുക. കാരണം ഞാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെയാണ്. കാരണം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്കുണ്ട്, സാക്രിഫൈസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് ശേഷം പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വിറ്റിയുടെ വില നാളെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ആഫ്റ്റർ 5 years or 6 years. അപ്പോൾ ഞാൻ സീഡിങ് കേരളയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു ഫൗണ്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ കോഴിക്കോട് മലബാർ ഏരിയസിലായിരുന്നു. അവിടെ ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് ഹാപ്പനിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ദേ ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിവിഡൻസ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ മന്ത്ലി. ഇവിടെ വാല്യുവേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ചെറിയ രീതിയിൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. പലപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന ഗവർണൻസ് ആണ് അവരെ ബാക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആളുകൾക്ക് ഒരു സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ വികാരൻ്റെ സാറാണെങ്കിലും ഫണ്ട് ഇടാൻ കുഴപ്പമില്ല, നാളെ ചീത്തപ്പേരാവരുത്, ആ ഒരു മൈൻഡാണ് പലപ്പോഴും ഉള്ളത്. അതാണ് എനിക്കൊരു കാരണം ഡെലോയിറ്റ് റീസെൻ്റ്ലി ഹാസ് ഡൺ എ റിപ്പോർട്ട് ഓൺ ഗവർണൻസ് ആഫ്റ്റർ ബൈജൂസ് ഇഷ്യൂ. നമ്മളെല്ലാവരും ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ടേൺ ഓവർ ആൻഡ് ഓൾ. ഈ പറഞ്ഞ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സർവൈവൽ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ ബേസിക് ഗവർണൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഐ എം എ വാല്യുവേറ്റർ, there is a scope for valuation. I am a startup based in Thrissur. So I do a cloud kitchen to make the idea into a performing thing. I took the money from the personal sources rather than funding. അപ്പോൾ അത് റിസ്കി ആയിരുന്നു. പക്ഷേ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആയിട്ട് എവിടെ നിന്നും ഒരു സോഴ്സ് പോലെ കിട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സ്ട്രക്ചർ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇപ്പോൾ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒത്തിരി റിസർച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അറിഞ്ഞത്. ഐ വാസ് സെറ്റിൽഡ് ഇൻ ദുബായ്. ഒരു 2.5 years മുന്നെയാണ് നാട്ടിൽ വന്നത്. സോ കോവിഡ് ടൈം. അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ റിസോഴ്സസ് നോക്കുമ്പോൾ ദർ ആർ മൾട്ടിപ്പിൾ തിങ്സ്. സോ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പേഴ്സണൽ ഡെപ്റ്റിലേക്ക് പോവാണ്. പേഴ്സണൽ ലോൺ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വയ്ക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ പുതിയ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പ് ഉണ്ട്, ക്രെഡിൽ ലോൺ എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും ക്യാഷ് ഫ്ലോ വരുത്തുന്ന ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് വരെയും നമ്മളിങ്ങനെ ആ ഒരു ഡെറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇപ്പോഴും അത് തീർന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്, ആ ഐഡിയ പിക്കപ്പ് ആവുന്നുണ്ട്. And we recently, they had the soft launch of this entity, Cloud Kitchen, in one of the large organizations. One of the lead investors is, CEO of one of the largest, one of the largest, because he does not want to be known as an investor. One of the largest entities here, CEO.
But the soft launch of this cloud kitchen, we did it in the canteen of his company by inviting many of the ഇവിടുത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള പലരും വന്നു. And a good event was organized to launch that. There were a lot of learnings, a lot of things which they shared, a lot of things which as investors our friends also shared. It's an interesting area. People are willing to put in their money in that. What we see particularly in cloud kitchen space is ഒരുപാട് പേര് ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് നിന്ന് ഗൾഫിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യു സെഡ് യു ആർ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, സോ പ്രോബ്ലി യു ആർ ഓൾസോ. ആൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് ദെം ആർ കണക്റ്റഡ് ടു ദി ഫുഡ് ആൻഡ് കേറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ഒരു പലതരം എക്സ്പെർട്ടീസ് ഇൻ ദാറ്റ് ഏരിയ ഉണ്ട്. സോ വാട്ട് വി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെർട്ടീസ് ഉള്ള ഒരുപാട് പേര് യു സീ ദാറ്റ് സഡൻലി ദ സ്പ്ലേർജ് ഓഫ് മന്തി ബിരിയാണി ആൻഡ് അൽഫഹാം ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് PCs, ലോട്ട് ഓഫ് ദീസ് ആർ people who have returned from there, who have that expertise there. You stand in some of these stores and talk to them, particularly കുറച്ചും കൂടെ നോർത്ത് ഓഫ് കേരളയിൽ പോയി സംസാരിക്കും. ഒരുപാട് പേര് ഗൾഫ് റിട്ടേണീസ് ആണ് who are doing this. But there is also somebody who's really good with Mexican, somebody who's into Mediterranean, somebody who's into Oriental, somebody who's into Japanese and sushi and all that. Some of us, different people have different. I'm a foodie by nature. So നമ്മൾ തന്നെ പലപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ we say that authentic taste പലതിൻ്റെയും കിട്ടുന്നില്ല when you go to some restaurant here. Everything you get here is Chinese ആണെങ്കിലും it's an Indo-Chinese that we get here. So authentic ആയിട്ടുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടോയെന്ന്. So some of these cloud kitchens what they are doing is ഇങ്ങനെയുള്ള പല ചെയിൻസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരുപാട് പേര് തിരിച്ചു വന്നവർ, ദേ ഹവ് കം ടുഗെദർ, ദേ ഹവ് ഡൺ സം ഡേറ്റ മൈനിങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ ദേ ക്യാൻ വർക്ക് ഔട്ട്. സം ഓഫ് ദീസ് ആർ ലേഡീസ് ഹു ഓപ്പറേറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദെയർ ഹോംസ്. സോ ദേ നോട്ട് ദാറ്റ് ദേ ആർ ഓൾ കമ്മിങ് ഇൻ ടു വൺ പർട്ടിക്കുലർ സ്പേസ് ആൻഡ് ബട്ട് ഒരു ഡെലിവറി മെക്കാനിസവും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിരിക്കും. ഒരു മോഡൽ യൂസിങ് ആൻ ആപ്പ്. ആപ്പ് ഇസ് ദി കണക്ടർ ദർ. ദർ വാസ് ഓൾസോ അനദർ pre-COVID ഡേയ്സിലും തുടങ്ങി സംതിങ് കോൾഡ് മസാല ബോക്സ്. Good friend of mine, Harsha, she started that a few years ago with some of her friends, where housewives are they are an intermediary. So through their app, pre-Swiggy days anna Swiggy illa, but you could get very very exotic dishes which are homemade delivered to your home through masala box app. Swiggy and Zomato ko vannappalthekkum I think now they fully moved to Bangalore because they see a lot more potential there. So Keralathil they are not operating anymore. But there are many models which are available and many people who are doing that, who are available for mentoring. Harsha, for one, I can connect you directly. He's a very close friend. I can put you to Harsha right away. You can find out from her own learning and how different phases of business, how they have pivoted and how they keep that going. That's on one side. The other side is again to keep your house in order. You're in Thrissur and you're based there. Identify somebody who aligns to your thinking, who gets you, who speaks more or less your language. ഓരോരുത്തരോടാണല്ലോ professionally, that's how we connect in different ways. Some people you don't get that connect with some people when they talk. Either you think they are too high funda, or sometimes you feel that നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ക്ഷമയായിട്ട് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ. Sometimes these are problems which we hear. Some of these startups, when I talk to them, they say, ഞാൻ തന്നെ ചിലപ്പോൾ പലരുടെ അടുത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് എന്നെ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയും, സാറ് പറഞ്ഞ ആളെ ഞാൻ പോയി കണ്ടു, പക്ഷെ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാനുള്ളൊരു ക്ഷമയില്ല സാർ. സോ യു മേ ഹാവ് ടു മീറ്റ് 2 or 3 people before you find the right person who can understand what you're talking about, and then things will organically grow. But have an internal team wherein somebody is handling the operations, somebody is handling marketing, somebody is handling finance, and these people don't need to be full-time. They can be in a mentoring role. You can offer them some stock options to start with, or sweat equity to start with, or different models. Right now you may not have the wherewithal to pay them fixed remuneration, but there are several options in which you can get experts in without spending money now. Later point, when a business grows, they may encash that, but yeah, they've helped you in that growth. So you should also be happy when they encash that. So different models. Yeah. I'm not sure if I've answered your question, but specifically, but particularly Startup Mission is offering a lot of good mentoring support here. So maybe being connected to this place and organizations like TAI or CII or KMA, there are
many entities. TIE is purely on entrepreneurship. CII is a little more of an industry, higher level lobbying and all that. Based in businesses which are to be tackled. Again, these bodies have different areas of expertise. Since you are a first gen entrepreneur here, probably TIE can help you through startup mission to solve many of your problems. Obviously not all. But anybody else here? എൻ്റെ പേര് ഈശോ തോമസ്. ഞാനും സ്കറി ആൻഡ്രൂസ് ഞങ്ങൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ കോഫൗണ്ടേഴ്സാണ്. സോ ഒരു ലോങ് വൈൻഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ അവസാനം പറയാം. സോ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഗിവ് എ സ്റ്റോറി. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു ഡേറ്റിംഗ് ആപ്പാണ് ബിൽഡ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഡേറ്റിംഗ് ആപ്പ്. സോ കൂട്ടാളി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. അപ്പം അതൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് പിച്ചോടാണ്. അപ്പം ചോദ്യം ഇതാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഇപ്പം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ വി ബിൽഡ് ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം. സോ ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഉണ്ടാക്കിയത് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്ക് ഏത് വിധേനയും B2C മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാം. സോ നമ്മുടെ എഞ്ചിന് ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പോലെ പോസ്റ്റ് ഇടാം, ലൈക്ക് മാച്ച് മേക്കിംഗ് ചെയ്യാം, അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചാറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു എഞ്ചിൻ ബിൽഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട മാർക്കറ്റ് റീസെൻ്റ്ലി ഒരു കമ്പനി, ഡേറ്റിംഗ് കമ്പനി, കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരേ ഒരു ഡേറ്റിംഗ് ആപ്പ് ഗോട്ട് അക്വയർഡ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ സ്പേസിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ എഞ്ചിൻ ഞങ്ങൾ ഡേറ്റിംഗ് ആപ്പിലേക്ക്, ലൈക്ക് അതാണ് B2C മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പം ചോദ്യം ഇതാണ്. അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂ, കാരണം കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാർക്കറ്റ്, ആക്ച്വലി ഞങ്ങളിത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഇപ്പം കൂട്ടാളി എന്നുള്ള പേര് തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു. അപ്പം ഒരു എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂ, അതായത് ഒരു കേരളം പോലൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് റിലീജിയസ് സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ് കൂടുതലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വരുമോ? അല്ലെങ്കിൽ സാറിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ലൈക്ക് ചാലഞ്ചിങ് ആൻഡ് മുമ്പേ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ റിസ്ക് ടേക്കിംഗ്, ഒരു ഡേറ്റിംഗ് ആപ്പിനകത്ത് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ വന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ആ ഇൻവെസ്റ്ററിൻ്റെ പേരിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമല്ലോ, അങ്ങനെയുള്ളൊരു സെൻറ്റിമെൻ്റ് ഉണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ സാർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അഡ്വൈസ് ഉണ്ടോ അതിന്? വളരെ നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് സിനിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു സൊസൈറ്റിയാണ് ചില കാര്യങ്ങളിൽ. ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഓർ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ലിറ്റിൽ മോർ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് അവർ തിങ്കിങ് കമ്പയർഡ് ടു മെനി ഓഫ് ദ അതർ സൊസൈറ്റീസ്. അത് ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ്. വീവ് ലിവ്ഡ് ഹിയർ ആൻഡ് നമ്മുടെ ഇൻക്ലൂഡിങ് അവർ നെയ്ബേഴ്സ് തൊട്ട് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ പറ്റി ഒരു അഭിപ്രായമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണല്ലോ. ആൻഡ് എവറിബഡി ഹാസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ആസ്ക്, അല്ലേ? If you're single, everybody is worried why you're single. If you're married, everybody is worried why you've not had a kid. So, and everybody has a say, and you are not expected to give rude answers. You have to be polite. ആരെന്ത് ചോദിച്ചാലില്ല, അങ്ങനെയാണ്. That's the way we are. And നമ്മൾ having grown up here and lived here, we are used to it. It's in our DNA. Keeping that in mind, ഒരു ഡേറ്റിംഗ് ആപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്രത്തോളം അതിനൊരു ആസ് ഫ്രം എൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, there is a psychological element to that. So you'll have to find somebody who is either a new gen investor who finds this interesting. A new gen investor say, this is nice, this is a good marketplace for us to explore. Keralathil angane oru illa, so let's look at it ennullathu varnu. ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് ഹൗസസ് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു കൺവിൻസ് ദം. ദേ ഡോണ്ട് ഈവൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കൺസെപ്റ്റ്. ദേ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൈ ദർ കിഡ്സ് ആർ ഡേറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു യു കാൺ ഗോ ആൻഡ് ടെൽ ദം ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ എം സീയിങ് ദാറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ്. നമ്മൾ വെൻ യു ആർ ഐ എം പാർട്ട് ഓഫ് ആൻ ഓഡിറ്റ് ഫേം വിച്ച് ഹസ് ബീൻ ഇൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ഓൾമോസ്റ്റ് 90 years. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ട്രഡീഷണൽ ബേസ് ഉള്ള ഇതാണ്. സോ യുവർ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ്, യുവർ ലോയർ ആൻഡ് യുവർ ഡോക്ടർ ആർ പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ഫാമിലി. അങ്ങനെയാണ് ആ ട്രഡീഷണൽ ഫേംസ് വിച്ച് ഹവ് ഗ്രോൺ. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ യങ്ങസ്റ്റ് ജനറേഷൻ്റെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഓർ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദർ തൊട്ട് ഉള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. സോ വി വുഡ് ഹാവ് ഹാഡ് എ സേ ഇൻ at some point. My father has also been part of Varma Varma for more than 50 years. So he would have had a say in ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഹു ആർ ദർ, അവർ ഏത് കോളേജിലാണ് പഠിക്കേണ്ടത്, അവർ ഏത് കല്യാണാലോചന വരുമ്പോഴും നമ്മളോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫോർ ലോട്ട് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂസ് ഓൾസോ പീപ്പിൾ കം ടു അസ്, ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഇതുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒന്ന് ഗിവ് യുവർ വ്യൂ ഓൺ ദാറ്റ് എന്നുള്ള. സോ having known that, I'm telling you that particularly ഒരു certain stage of their life ലുള്ള successful ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ, they will find it a little difficult to put their money in a dating app. This is my view. I hope I'm wrong. I really hope I'm wrong, because I don't want to be right on this, because I'd be much happier if people are willing to roll out and all of that. But having said that, all these businesses I'm talking about have succession plans. And there are young mavericks which are taking over the businesses. And when they take over the business and their ideas come into it, they are able to
give it a slightly different variant to that. Oru Manorama is a classic example. See, Manorama would have had maybe a couple of pages for matrimonial. I think they still have that, 2 or 3 pages. Adanna, when Manorama started a matrimonial website, I'm sure in the initial phase there would have been some resistance. Because it's one thing that somebody is just giving an advertisement and it is being published. That's only like, that's what it was. It was only a classified earlier. Adil ninna, website varimbo, Manorama is taking a responsibility to some extent for particularly value added, and they have elite matrimony and so many different services which are offered, which in some way bring some responsibility also to the service provider. And for an extremely traditional family business like Manorama, it would have been a difficult decision to take at that point in time. You must understand. But they did that. Mainly because somebody there in that family was willing to build that yet. So, somebody there, next generation, lady stands up and says, I'll be responsible for it, I'll run this, let's do it. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഒരു മാവറിക് തിങ്കിങ് വരുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവാം. ആൻഡ് ദെൻ ദർ മേ ബി സം ബിസിനസ് മെൻ ഹൂ ആർ അഗെയിൻ ലിറ്ററലി മേ ബി എ ജനറേഷൻ അബവ് us, but who are mavericks by nature, who have that kind of a totally different, very modern outlook to life, and their perspectives may be very, very different, and they've seen the world from a different angle. They've been in Silicon Valley. A lot of people are returning now, and they have seen such investments. So anganeyulla aalkare, if you tap into that, that could be a more, or obviously idakke I'm talking about investors in Kerala. When you step out from here, the world is different. It's a very different world that's happening there. Them it's numbers. ഇവിടെയുള്ള ഒരു കോർ ഫാമിലി ബിസിനസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കാണുന്ന മാതിരി ആവില്ല അവിടെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ. They are looking at numbers, they are looking at cash flows, they are looking at valuations, they are looking at multiples and exit and all of those kind. It's a different language there. It's a good concept, no doubt. I really don't know to what extent or to how it works in Kerala, and I really don't know. I don't know. ഒരു ആപ്പിൽ കൂടെ dating in Kerala, I'm also seeing some of these. So I've read about somebody investing into one of the apps here and all. But on the ground, how effective is this app? I really don't know, because I'm sure the generation is changing. Probably Deepak can give me a better idea on how that happens. He must be 20 years younger to me, so probably a better perspective would be there on how it happens on the ground through the app. Marriages happen through the app now, so I'm sure dating also, it's only a matter of time. Sir said is quite evident, that is, if you find a new generation investor, because personally I'm married for a year and a half, and I found that woman. So mine is a love marriage, so it is not through a dating app or anything. But then that, like what Sir said, you have to approach probably an investor in the age group of maybe 25 to 35, and he may or may not be a part of a traditional business house, like what Sir said. But that could be the right approach that you can make. And I'm sure that there is scope, because Kerala has been a place which has seen things come a bit delayed from Bangalore or from Chennai or from any other metro city. So the wind is just coming in. And I think if you tap on that at an early stage, it can definitely, you can reap the benefits out of that. So keep it going and find young guns who are quite interested in this. And if you find out from your competitor in another state and who are their investors and what age group and from which background, you can apply it here and then approach. So that's what. So there is scope for new generation. Some new generation entrepreneurs also sitting here. You can ask them. So I have actually 2 questions. So I hope I could add value to that. One is from an entrepreneur point of view, and the second one is, of course, from a consultant point of view. Having a leadership team is definitely important, but sometimes you will have differences of opinion. So how do you actually handle that
from a startup or from a company which is done, say, 10 years into the business. We've heard about Indigo and, a lot of problems happening at the leadership help. Now, of course, they are okay with it. So how do you, if I'm a leader, how do I handle with differences of opinion with my co-founders or with my teammates? And how do I attract the next generation people working under me to come to the leadership board? So that is one question from entrepreneur side of view. From a consulting point of view, we have seen probably a decade back, you had people going abroad to UAE and working there and all that. Now you have a lot of people willing to invest into Kerala. With the advent of Lulu and Infopark, IT space and all that, you have a lot of interest being shown into Kerala. So as a consultant, how do I tap into that? There are limitations on advertising, as you know, be it a law firm or a CA firm. So is it just through the word of mouth, or can I use any other means to tap on that potential that people show in investing into Kerala and help them as a consultant? Issues, let's say boardroom issues happen everywhere. So be it in a startup or in the most, as Deepak spoke about Indigo, which was a much publicized issue where there were issues between the co-founders, but it happens at all levels. And in all probability, once you dissect it, it would have started with something really small. A small ego issue would have been the basic, the starting point. I'm assuming that the co-founders are basically on the same page on the value side. If the value systems are different, then it's best that they actually separate at some point and go different ways. Ty, so maybe Arun, can you just the Bunbury case? No? Yeah. So co-founder conflicts happen everywhere, and like how exactly Vivek said, it's better if it is regarding values, or if it is like conflicts are good for an organization only if the both the co-founders or the three of the co-founders bring in complementing values. That is the only way to take an organization forward. And I've been working with the ecosystem, and I see that every time there is a tech co-founder and then there is a guy who takes care of the sales, and the conflicts are bound to happen. But there are classic examples that we have gone through wherein co-founders had different perspective altogether, and they were fighting with investors for shares. There was one co-founder actually who went and filed a case on all the investors in that company. So those kind of scenarios we ask, or it is better as a consultant to ask one of the parties to actually exit from the business and bring in somebody who is actually more in terms with the value systems and the thought processes, etc. But yeah, co-founder conflicts, yes, it is there, and it's essential for the business, I would say. To add to what Arun said, typically what happens is that sometimes even let me speak from the side of a consultant here. When we do this due diligence, many a time അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ദറ്റ് രണ്ടുപേരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ളൊരു വേവ് ലെങ്ത്തും അവർ തമ്മിലുള്ളൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും അവർ തമ്മിലുള്ളൊരു വൈ ദേ ആർ ടുഗെദർ എന്നുള്ളൊരു ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെൻ വി ആസ്ക് ദം അവിടെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ദർ ഇസ് എ ക്ലിയർ വാല്യൂ മിസ്മാച്ച്. വൺ പർട്ടിക്കുലർ entity in which in fact the first Thai actually invests in some of these entities through our Kerala Angel Network. We have an arm of Thai. The very first investment we made, there was a lot of research which went into it. First one number, we should get it right. We also did the due diligence and all of that. But that niggling discomfort regarding the value mismatch of the co-founders was something which was always there. But overall, for the sake of the business, we all hoped that they would get the ball rolling. Unfortunately, things turned in quick time. Somebody is a little too, over ambitious in terms of what he's looking at. Other person is more a product, and I want a slow growth. So, getting that partnership right is most important, no matter what. Be it any kind of partnership, be it in a professional firm we are in, or be it a marriage, or be it as consultants, or be it as co-founders, entrepreneurs. This whole co-founder mechanism that we see is that there are some people who are co-founders as a profession. So there will be one person who is doing the job, and if that co-founder is not genuinely invested into that business or that venture, he should ideally not be a co-founder. He can be another promoter, or he can be a
a dormant or an advisor or a patron, or you can call it. But when you call somebody a co-founder, then that person should actually have that involvement and understanding. He cannot just be brought in because he is a very flashy person who is very well connected, who knows a lot of big names. This whole co-founder selection, where you're bringing in somebody because he knows so and so, or he is related to so and so. In our paisa matra ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു co-founder കൊണ്ടുവന്നാൽ you had it. I remember a classic conversation which we had with Fresh to Home. You must have seen and heard and all that, where Matthew was in one of our discussions. How he brought his co-founder into it. He was virtually brick and mortar market പോയി മീൻ മേടിച്ച് വിറ്റിരുന്നാണ്. But how he brought in, the guy who can do the tech side of it and how they worked on it, and over a period, he did not bring in his co-founder because he has the money or he has the connect, though the gentleman had a exit earlier and all that, but adu kandattalla kondanathu. My master's from IIC Bangalore in materials engineering, so there is no clue on CA on anything, okay. And when I came to my company as a founding member, so company, normally all the companies are technology അവരുടെ ബിസിനസ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ദിസ് കമ്പനി സംതിങ് സയൻസിനെ ബിസിനസ് ആക്കാൻ. സോ എനിക്കറിയാം അതിന് കുറച്ചധികം ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ആ കമ്പനി ചൂസ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ആ കമ്പനിക്ക് ലാസ്റ്റ് 3 years എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് റവന്യൂ വെച്ചിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല എക്സ്പെൻസ് എപ്പോഴും. അഗൈൻ ഹി ഈസ് മൈ ഓഡിറ്റർ, ഓക്കെ, സോ ഐ എം റിയലി സോറി ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഹിം ഐ എം ആസ്കിങ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഡൗട്ട് അഗൈൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഒരു 1 year ആയിട്ട് ഞാൻ കീപ്പ് ഓൺ എല്ലാവരും കാണുമ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ആ കമ്പനിക്ക് റവന്യൂ ബേസിൽ ഐ എം ഷുവർ അനദർ 2 more years എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെന്നുള്ളത്. സോ നോർമലി റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, അഗൈൻ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓൾസോ. സോ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടായിരിക്കുമോ, അതോ ഇസ് ഇറ്റ് അനദർ തിങ് വി ഹാവ് ടു തിങ്ക്? കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാണ്ട് അത് പറയാൻ പറ്റില്ല ആക്ച്വലി, ബിക്കോസ് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ അല്ല. ഐ തിങ്ക് വിൽ ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ബിസിനസ്, വിൽ ഹാവ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് what the model is. I haven't clearly understood what you mean. So the point here is that obviously if you ask me if it is healthy, it's debatable. Ideally you must have reserves which will take care of your growth and which should take care of your future plans. And here you're more or less need based, necessity based. You're I need to spend any compilation jalavakanam evidenengilum okke friends, family and others, you raise that money, you get that done. So you are always pushing for money, and when you look at cash flows also, cash flows are negative, burn rate and all of that if you look at it. But again the point here is that are you looking at keeping the business going or are you looking at exiting? It's a fundamental question you need to look at. Is your objective to get a healthy, strong valuation and exit, or at least part or fully? Or is it that you want to run a business which does not lose money? ഒരു fundamental question you need to ask. Every entrepreneur needs to ask. We are seeing the flip side of both. We don't know what is happening. We don't know whether by Juice what is happening or what we read. None of us are really involved in it to look at their records, but something clearly is going wrong. If the 22 numbers cannot be finalized, then something is wrong. An organization of that size, by the end of May, we've completed the 23 audit of all large organizations where we audit. And if 22 is still not finalized, then there's something wrong, where they need to look at it. Maybe it's a earning accrual which should have been deferred. So many things that we read about. Sorry. So if you are looking at it from a valuation space, look at building your business, look at building your customers, look at the growth model whereby you have all the facets which give you the value top line. So it's a multiplier where the valuation is happening, 5x, 10x, whatever. But if you want to run the business, I want to hold on to my company, then it is important that you follow all the important postulates of any traditional business. Keep that very clearly in mind. I'll just close with this one thought on cash flow management, because I wanted to speak on that. Problem here is a lot of people have not understood what cash flows are. People don't understand what cash profit is. If a business has to sustain in the long run, you must generate cash profits. Your money cannot be stuck in some future acquisition advance given, or some money which is locked in inventory, or some money which is locked in some project which is not moving forward.
or it's stuck in or receivables. These are points where your money is stuck. So you're paying off your creditors in 30 days, but your receivables is taking you 120 days. Money is gone. You're on a negative 4 times minus cash flow. The cash flow management, cash profit management is extremely critical. So in coming to your question also, if you are looking at running a tight ship which generates cash profit, you must look at enhancing your revenues, curbing your costs, unnecessary, everything needs to be cut, payments should be made, variable more than fixed. Space also, the rent that you pay, you should optimize it by looking at some other models, and every line item in your expenditure you must curb. Ensure you make cash profits, because somehow that thinking is coming back now thanks to many of these valuations which are going bust. People are once again looking at the importance of generating cash profits. For a few years that was gone, it was all very fancy, but reality check is happening now. So get your cash flow right. Maybe some other time I can come back and talk to you. It's a whole lesson altogether on cash flow and working capital management now. Then I'll be happy to come back and speak to all of you at some other point in time. Arun's multiple times showing me the stop button. So thank you all for patiently listening. Hope you all had a very insightful session with Vivek. On behalf of Kerala Startup Mission and TIE Kerala, we would like to give a token of appreciation for